syllabus, insect population, you can see, and the other parts. Only the green parts, I am going to start with these green parts: the ecological niche, and habitats, agroecosystem, population dynamics, influence of environmental factors on insect. So before going to this, I would like to just what I started earlier, the insect. You know what is insect, and then we would like to say what is ecology. Then we would like to go to the other parts. So insect, all of you know insect. Insect is an animal, six-legged animal. The animal which has 6 legs, it is called insect. There are hundreds and thousands of insects around us. We have seen many insects in the second year class, and you have identified them. You already know what is insects. There are 6 legs. If any animal possesses 6 legs, you will call that animal is an insect. So insect, although you have studied identification of insects, you have studied some physiology of insects, but this year you will study the insect ecology and pest management. So insect ecology and pest management. Ecology, already probably 2 other teachers, they are supposed to start their class. Probably you have attended their class. Have you? Okay. So I'm going to start with this insect ecology. Ecology, what is insect ecology? Yes. I'm coming to that. Okay, all right, thank you. I'm coming to that. So insect ecology. What is ecology? Ecology, already you know this term. Ecology is the science of interrelation between living organisms and the environment. So all the organisms we are living in this world, we are interacting. These organisms, human is an organism. So we are interacting with the environments. How do we interact? Look at this. Now it is winters. I have put the warm cloth on. When it is summer, I definitely would not have put this warm cloth on. I used to put the t-shirt. So in this way, we are adjusting with the environments ourselves. So this is called the interactions. Today, my fan is not on, but if it is summer, my fan would have been definitely on. So this is called the interactions. How do we interact with the environment? That is called the ecology. So organisms, all the organisms, not only human beings, if you look at the wild organisms, if you look at the insects, if you look at the other, so all the organisms, they are interacting with the environments. So this study of this interaction is called the ecology. Okay. So what is ecology? Interactions between the organisms and the environment is called ecology. Again, we can say in this simple way, the study of organisms and their interrelations with the environments. Environment, what does it mean? Environments has 2 components, biotic and abiotic. Biotic and abiotic. Biotic and abiotic, I would like to explain it just in the next slide. So this interaction determines what will be the distribution and the abundance of the organisms. If it is too hot, the people, or the, for example, if it is the very cold and hot, we can compare. If you go to the colder countries, temperate regions, you will not find many insects. But if you go to the warmer countries, you will find many of the insects. Why it is like this? It is the, if you take some insects to England, for example, in winter, and leave these insects over there, that insects will not survive because of the environment. So the factors, environmental factors, is not favorable for that particular organisms. So that is why the distribution, if you leave some there will be no multiplications, rather they will die. It will not be possible to survive. When the environment is favorable, they will start multiplications, they will start taking food, they will just have their populations. So in this way, the large number of individuals will be there.
That is the environment. So environmental factors are very important for an organisms to just live in particular area. So environment, what is insect ecology? This is the general definition of ecology I told you. Insect ecology, just if it is insect and when the insect interacts with the environment, that is called insect ecology. Science of interrelations between insects and environmental factors, both physical and biotic environments, physical and biotic. I'm coming to that physical and biotic. So ecology again can be divided broadly. It can be said is there are two ecology, art ecology and scene ecology. Art ecology. Art ecology, what is art ecology? If the study of individual organisms, that is the or individual species, organisms of an individual species in relation to the environment. Just when you will study or when we study one species or in relation to the environment, that study is called art ecology. If this study is a group of individuals are included in that study, group of individuals or group of species associated in the community in the same environment, so that study is called scene ecology. So ecology is divided mainly into art ecology and scene ecology, depending on what you are doing or what we are doing. If one individual is studied in relation to the environment, art, if many individuals of the many in the community are studied, or many species are studied, that is called scene ecology. Now, organism, I told you organisms, that organisms, relationship between organisms and স্যার একটা কোশ্চেন স্যার। any problem? স্যার স্যার অর্টিকুলার ধরুন ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল, এখানে কি আমরা একটা স্পেসিস বা একটা জিনের মানে অ্যাক্রোব এনভায়রনমেন্টের সাথে নাকি অর্গানিজমস ওখানে লেখা আছে স্যার? জি স্যার, The study of individual organisms of an individual species. Organisms of an individual species. Look at this. In a species, there might be many of the individuals. So many of the individuals in relation to, so one species, for example, an insect species, but there are many insects of the same species. So when many individuals, or that is many organisms, each organism is an individual. So many individuals of the same species will be studied in relation to the environment. That is called art ecology. Individual organisms of an individual species. একটা স্পিসিসের যদি অনেকগুলো অর্গানিজম, ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজম গুলো আমরা স্টাডি করি, দ্যাট ইজ কল্ড দি আর্ট ইকোলজি। ওকে, নাও দি অর্গানিজম, what is organism? It's clear, many organisms you can see in front of organisms. You can see here higher organisms. In the wildlife you can see giraffe, you can see elephant, you can see zebra, you can see deer, buffaloes. Many of the organisms are here, but there are very small sized organisms, insects. Different types of insects are found, so they are also organisms. Even some of the organisms are not seen here, you cannot see. For example, fungus, virus, bacteria, these are also organisms, microorganisms. So organisms, many different types of organisms, we are living with the many different types of organisms, and all these organisms are interacting in the environments. How do they interact? If the food is not available, this organism will not stay here, rather they will move from one place to another place. So this is called interaction. যদি একটা জায়গাতে খাদ্য শর্টেজ দেখা দেয়, definitely that particular species will not stay there. They will look for their food and they will move to some other place. So this is called the interactions.
একটা প্লেস যদি হঠাৎ করে টু হট হয়ে যায়, তারা they will try to find out some cooler place, so they will move to the cooler areas. So that is called the interactions. So in this way আমরা এখন দেখি যে অনেক পাখি, many birds are coming to the Jahangirnagar University or in Bangladesh from the northern areas of the world, northern parts of the world. So because the environment is too cold, the birds cannot survive over there, so they try to find out some better place. They migrate. After a certain period of time, they again go back to that area when the temperature will rise, and they will find their habitat again. So this is called the interactions between the organisms and the environment. And this is the ecology. We need to know when do they move from one place to another, what is happening to their life due to the change in the environment, maybe change in the environmental conditions, maybe the temperature, maybe the humidity, maybe the rainfall, maybe some other factors, some biotic factors, all are affecting the life of organisms. That is the organisms, whether it will stay there, it will build up its populations, or how do they just maintain their life. That is called the ecology. So organism, you can see all these are organisms. Sir, can we consider mankind as organism? Definitely man is an organism. All these are living organisms. We are living, so all are organisms. So what is a species? Species, already I told you the individuals of any species. So a species, you can see this is grasshopper, short-horned grasshopper on your left-hand side. You can see long-horned grasshopper below the short-horned grasshoppers. On your right-hand side, you can see a large number of individuals of same species. So this is also in one species. So these species, large number of grasshopper could be in the same place. Large number of individuals could be in the same place. So what is a species? Species is a group of same organisms that are able to breed and produce fertile organisms. One species, this particular grasshopper will not breed with this one. There will be no mating with this one. So these individuals of same species, that's of the same grasshoppers, they can breed within themselves. So that is called a species. This is different species because there will be no breeding between these two. There will be no breeding between these two. So in this way, we can say group of same organisms that are able to breed and produce fertile organisms. So we would like to say that that is the species. So species and habitat. What is habitat? Habitat is a place where we live. Habitat is a place where an organism lives, or where an organism can be found. যে জায়গাতে যে বাস করার বাসস্থান is the habitat. Okay, you can see one insect. It is living in the rice plant, on the leaf of rice. So rice is the habitat. Rice plant is the habitat of this particular insect. All right, what is habitat? Habitat is a place where an organism lives or found. So we would like to. What is the name of this insect? Insect, it is called brown plant hopper. Oh, thank you, sir. Brown plant hopper. This brown plant hopper lives in the rice field, and the rice is the habitat. If you take this brown plant hopper to the jute field or sugarcane field, or release them in that particular field, it will not find it that is a good place to live. So
that organism will not stay there or will not survive there. That is not the habitat. Jute plant is not the habitat. Sugarcane is not there. Cotton is not habitat for this brown plant hopper. So an organisms, it will be found in the rice field, or rice is the habitat for these particular organisms. So we can say habitat. Habitat, for example, so if you go to the Sundarban area, you will find that is the habitat for tiger. But if you leave the tiger in the plainland area, it will not find its habitat. That is, you will not find that organisms. It cannot live in that plainland area. So that is a habitat where an individual or an organism lives, can be an habitat. আমরা বাস করতেছি, আমাদের we have habitat. কিন্তু আমাদেরকে যদি পানির মধ্যে বাস করতে দেওয়া হয়, water will not be our habitat. But fish will survive over there. Fish can be found in water. We can say that is the habitat for the fish, not for the human being or other animals. Have you understood? These are I think it's not a difficult one. Okay. This particular point you wanted to know, somebody, some of you asked me, what is the niche, ecological niche? So this concept I would like to make it clear. What is ecological niche? Already we know the ecology and the role of a species plays in the ecosystem, in the habitat. Role of a species plays in the ecosystem. I'm explaining the ecosystem little later. So every species has a role. So that role is called the ecological niche. So for example, this is the previous slide. I have come back to the previous one. This insect, definitely it is playing a role in that area. What role it is playing? That is the ecological niche. So it is taking some food, it is laying some eggs, it is finding some places. If the upper part is very hot, it will go to the lower part of the rice plants. It wants to find out the shady area, or it wants to stay in the shady area. It wants to find the humid area in the rice field. So all these are its activities. The role it plays in that habitat is called the ecological niche. Yeah? The role a species plays in the ecosystem. Now, contrast the ecological niche with the habitat. Can you contrast or differentiate between these two, ecological niche and the habitat? Ecological niche, habitat ki? Habitat is the physical environment in which the organism lives. Habitat, already I told you, the environment in which the organism lives, physical environment. Our ecological niche of a species therefore includes not just the species habitat, that habitat is included, but also the ways in which it interacts with the other species and physical environment. Is it clear to you? Differentiate between habitat and ecological niche. If the question comes like this, what will be your answer? If you know these two things, you can explain. Contrast these two. Habitat is the physical environment in which the organism lives. Already I told you in the last slide. And ecological niche, I already told you, but still it is, therefore it includes the habitat as well as its activities in that habitat. That is the ecological niche, its role in that habitat.
Going to the next slide. Ecological niche. Sometimes we say the way of making a living community is composed of many species occupying different niches. Sometimes we call it the fundamental niche, sometimes called it the realized niche. Fundamental niche and realized niche, the two things I am going to just explain. Fundamental niche. An organism lives in an habitat and there are many resources. All the resources an organism is capable of exploiting, that is fundamental niche. There are many resources and the organisms, the capability of organisms of exploiting all the resources, that is called the fundamental niche. অনেক কিছু থাকতে পারে যদি একটা অর্গানিজম সবগুলাকেই কোনটা সে ইউটিলাইজ করতে পারে, এক্সপ্লয়েট করতে পারে, সেই ধরনের সিচুয়েশনকে আমরা বলি যে ফান্ডামেন্টাল নিশ। আর রিয়েলাইজড নিশ হচ্ছে যে all the resources an organism actually exploits and uses in its environment. Resources, there might be many resources, but the organism is not exploiting all the resources. That is called a realized niche. So একটা এরিয়াতে কত রকমের সম্ভাবনা আছে, রিসোর্স আছে, সেই রিসোর্সগুলো যদি তার ক্ষমতার মধ্যে থাকে ইউটিলাইজ করার, সেটা ক্ষমতা আছে বাট নট ইউটিলাইজিং, ক্ষমতা যেটুকু আছে সেটুকু আমরা বলতেছি যে ফান্ডামেন্টাল নিশ। আর যেটাকে যে অ্যাকচুয়ালি the resources are used by the organisms, that is called the realized niche. The multidimensional niche is another thing. This is almost the same as the realized niche. Sometimes it is called multidimensional niche. That is, takes into account all dimensions of how an organisms can make a living. কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে, সে কি জিনিস, টাইম অফ ডে অফ অ্যান অর্গানিজম, কোন সময় সে অ্যাক্টিভ থাকে। একটা পোকার কথাই যদি ধরি, একটা ইনসেক্ট, কিছু কিছু ইনসেক্ট ইউ হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইজ ডাইউর্নাল, কিছু কিছু ইনসেক্ট ইউ হ্যাভ হার্ড নকটার্নাল। তার মানে কি, সে রাতেই শুধু তার অ্যাক্টিভিটি দেখা যাবে, দিনে দেখা যাবে না যদি নকটার্নাল হয়। তাহলে টাইম অফ দি ডে অ্যান অর্গানিজম ইজ অ্যাক্টিভ। ফুড টাইপ, কোন ফুডটা তার জন্য নেস্টিক প্রেফারেন্স কি আছে, হ্যাবিটেট প্রেফারেন্স কি আছে, অল্টিটিউড কি আছে, সে কত উঁচুতে বাস করে, কত নিচুতে বাস করে, তার প্রেফারেন্সটা কি, সেই অল দিস আর দি resources or the activities it maintains in that environment. So now come to the one term I told you, what is ecosystem. মাল্টিডাইমেনশনাল নিশ যদি আরেকবার বুঝাতেন। Multidimensional niche. This niche takes into account all dimensions. All dimensions, যখন আমরা এই সবগুলা ডাইমেনশনকেই আমি সেটাকে নিব, যতগুলা ডাইমেনশন আছে তার মধ্যে, আমি আগে বলেছি রিয়েলাইজ নিশ, all the resources of an organism. এখানেও ঠিক আছে, all the dimensions of an organism, তার বেঁচে থাকার জন্য সে যেটা ইউজ করতেছে, ক্যান মেক এ লিভিং, তার থাকার জন্য, বাঁচার জন্য, সেটাকে আমরা বলতেছি মাল্টি ডাইমেনশনাল, যেটি রিয়েলাইজ নিস, সে যেটা ব্যবহার করতেছে। যেমন টাইম অফ অ্যান অর্গানিজম, আই অলরেডি টোল্ড ইউ, যে অর্গানিজমসটা সে রাতটাকে পছন্দ করতেছে, বা কোনো অর্গানিজমস দিনটাকে পছন্দ করছে, তাহলে দিনের আলোটাই তার একটা রিসোর্স, বা রাতের অন্ধকারটাই তার একটা রিসোর্স। যদি আমি রাতের আধারে হঠাৎ করে রান্নাঘরে ঢুকি, if you see there are many cockroaches. If you go to the dining hall in your hostel, you will see many of the cockroaches are there. But if you turn on the light, you will see the cockroaches are hiding, they are moving away. So এটি তার জন্য সে ইউজ করতেছে ওই অন্ধকারটাই, এটি হলো যে তার একটা রিসোর্সেস। তারপর ফুড টাইপ, সে কোন ফুডটা সে ইউজ করতেছে, নেস্টিং প্রেফারেন্সটা, সে ক্রিক্স এন্ড ক্রিভিসেস এর মধ্যে ককরোচটা লুকিয়ে আছে, নেস্টিং প্রেফারেন্স।
তারপরে হ্যাবিটেট প্রেফারেন্সটা সে একটু স্যাঁতসেঁতে বা ওই রকম একটা হ্যাবিটেটে সে বাস করতে পছন্দ করে। কোনো একটা অল্টিটিউড প্রেফারেন্স থাকতে পারে, অনেক নিচু বা অনেক উপরে থাকতে পারে, এই অল এছাড়াও আরো থাকতে পারে এটসেট্রা। এইগুলি যখন ইনক্লুডেড থাকে তখন সেটা সে যদি তার লিভিং এর জন্য, তার বাঁচার জন্য যে কি কি সে ইউজ করতেছে, সেটি হলো, এটা অ্যাকচুয়ালি মাল্টিডাইমেনশনাল নিশ ইজ নাথিং বাট দ্য রিয়েলাইজড নিশ। Realized niche that is actually is being exploited by the organisms is called, also called the multidimensional niche. Okay. স্যার Then can we differentiate between multidimensional niche and realized niche? You said they are already. Sometimes you will find these as synonyms. That's why I said that you might not confuse this. Two things, fundamental niche and realized niche, these are the two niche you need to know. But sometimes you will find this multidimensional niche, means the realized niche there. Sometimes this they say like this, okay, in the literature. So come to the ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem, this term already I told you. What is ecosystem? Ecosystem is an interacting system that consists of group of organisms and their living environment within a boundary. All the time we are talking about the interactions between the organisms and the environment, living or non-living environment. So that is ecosystem. একটা ecosystem within a boundary. Within a boundary means what? Within a boundary. একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে সে তার বাইরে যাবে না। তাহলে আমরা যদি রাইস ফিল্ডে ঢুকি, কোনো একটা রাইস ফিল্ডের মধ্যে আমরা যে অ্যানিমাল গুলা দেখতে পাবো বা যে অর্গানিজম গুলা দেখতে পাবো, দ্যাট ইজ দ্য ইকোসিস্টেম, রাইস ইকোসিস্টেম। If you go to the other crop field in the forest area, you may not find these organisms in the forest area. So this rice ecosystem and forest ecosystem is different. Rice ecosystem and pond ecosystem is different. So it's different from, you can the jute ecosystem, cotton, wheat, or whatever may be this. So we can say this is the rice ecosystem. That is the boundary. It can live in that boundary where rice is grown or rice is there. If you take them to the other field or other area, the boundary it has crossed, so it will not survive or it will not find its suitable place. So this is called the ecosystem. Every organism, they have got some ecosystem. They have got within a boundary they live. So it is called the ecosystem, interacting system that consists of group of organisms and their non-living environments within a boundary. আমরা যদি ছবিটা দেখি তাহলে you will, এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে কি, এখানে এই অর্গানিজম গুলো, পিঁপড়া বা স্নেক or maybe earthworm, you can see a rat. So they are living in this grassland ecosystems. So it's going off, taking some food and again coming to their nest. In this way, it is maintaining, this is grassland ecosystem, it's maintaining all these organisms, group of organisms, and then how do they interact with their non-living? যখন টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন সাথে সাথে তারা তাদের নেস্টে ফিরে আসে, রাত হলে নেস্টে ফিরে আসে। যদি আমি যদি একটা ইয়েতে যাই, এরকম চিত্রটি দেখতে পাওয়া যাবে। ঠিক একইভাবে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায়, এটা হচ্ছে ওয়াটার ইকোসিস্টেম, সেখানে তাদের they maintain some of their activities. So depending on the area, we can say this is ecosystem, grassland ecosystem, we can call the forest ecosystem, we can call jute ecosystem, a rice ecosystem, forest ecosystem. So example যদি বলতে হয় তাহলে কি, an interacting system that consists of group of organisms and their non-living environment within a boundary. Boundary মানে ওই যে রাইস এরিয়া, জুট এরিয়া, ফরেস্ট এরিয়া, এইভাবে আমরা ওই বাউন্ডারিকে দিয়ে তাদের ইকোসিস্টেম বলতে পারি। যে রাইস ইকোসিস্টেমে হাউ মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস ইউ ক্যান সি ইন দি রাইস ইকোসিস্টেম, যদি কোশ্চেনটা থাকে তাহলে তার আনসার হবে যে রাইস ফিল্ডে গিয়ে যে
পোকা বা মাইক্রো অর্গানিজমস বা রাইস বা উইড বা আদার অর্গানিজমস কি কি আছে ওখানে, সে যদি খুঁজে বের করতে পারে, বলছে দে আর দি ইন্ডিভিজুয়ালস অফ রাইস ইকোসিস্টেমস। ওই ইকোসিস্টেম গুলো মে নট বি সেম ইন দি আদার ক্রপ এরিয়া, আদার এরিয়াস উইল নট বি দি সেম। তো আমি আগে বলেছিলাম যে ওই যে brown plant hopper you will not find in the jute ecosystem, forest ecosystem. That is the interactions it is just doing only in the rice area. So non-living environment within the boundary, only the rice. Now come to the ecosystem এর মধ্যে there are two factors. One is biotic, another is abiotic factors. So there are two factors in the ecosystems or in the environment, we can say also. There are environmental two broad factors. Biotic factors are living factors. The factors that are alive and living in an ecosystems. যত living thing আছে ওই এরিয়াতে, that is called biotic. Biotic হলো animals, plant, insects, bacteria, fungus, virus, nematode, all these are the example of biotic factors. Living. এরিয়াতে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হচ্ছে তাকে। একটা পোকা যদি এলাকায় বাঁচতে চায়, তাকে কিন্তু ওই বায়োটিক ফ্যাক্টরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে বাঁচতে হচ্ছে। বায়োটিক ফ্যাক্টর মানে যদি একটা ধান খেতে, ওই আমি ওই জায়গা থেকে আবার ফিরে যাচ্ছি, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার ইন দি রাইস ফিল্ড। কিন্তু রাইস ফিল্ডে যদি অনেকগুলো ফ্রগ থাকে, ব্যাং থাকে, তো দেখা যাচ্ছে ব্যাং উইল কনজিউম অর ইট মেনি অফ দি ইনসেক্টস। দ্যাট ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার ইজ ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ দিস ফ্রগ। ব্রাউন প্ল্যান্ট হপারকে বাঁচতে গেলে, ফ্রগের হাত থেকে বাঁচতে গেলে তাকে হয়তো কোথাও হাইট করতে হবে বা উপরে অল্টিটিউডে থাকতে হবে। তো এইভাবেই সে কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে। তো একটা এনভায়রনমেন্টে অনেকগুলা লিভিং ফ্যাক্টর থাকে, সেই লিভিং ফ্যাক্টরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তাকে বাঁচতে হয়। আমরা ঠিক একইভাবে যে অনেক সময় দেখি যে যদি টাইগার পপুলেশন কমে যাচ্ছে, এমন হতে পারে যে ওখানে টাইগার পপুলেশন ফরেস্ট এরিয়াতে কমে যাচ্ছে, তার কারণ হতে পারে ওখানে যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেই ফ্যাক্টরগুলো মে নট বি ফেভারেবল, দে মে সাফার ফ্রম দি শর্টেজ অফ ফুড। সেখানে যে হরিণের সংখ্যা কমে যায় বা আদার ফ্যাক্টর যদি সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, তাহলে কিন্তু সেই বায়োটিক ফ্যাক্টরস গুলা, অনেক বায়োটিক ফ্যাক্টরস এর সাথে তাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হয়। সেগুলোকে আমরা বলতেছি যে লিভিং ফ্যাক্টরস ইন অ্যান এরিয়া ইজ কল্ড বায়োটিক ফ্যাক্টরস। এক্সাম্পল দিলাম। But this type of interaction is one-sided. Interaction? One-sided. Can you say that again, please? Only so opponent by other organism is affected negatively by the one organism. You have given an example of frog and brown plant hopper, like Yes. this, or some other insects. Here frogs eat the insects. They may be essential or beneficial for the crop plant, but insect can't cause any harm to that frog. So I'm just telling that it's one-sided interaction. No, there are many interactions. We will come to the interactions when I will talk about the biotic factors in details. There will be one class on the biotic factors. Okay, so there's a total class, 1 hour class. I will be discussing on that. Definitely, there are only many interactions. The insect will be affected, but insect will have be useful for the frog. Sometimes some other animals will help the insects to survive. So many interactions. There are many parasites, many predators, many beneficiaries. So all these, for example, in some of the insects in the fields, they are facing some problems. So there is a shortage of food. Insects cannot move also. It has no developed wings. In that situation, another insect is helping the individuals which cannot move from one place to another place. Mealybug, for example, mealybug cannot fly because it has no wing sometimes. That mealybug is carried by ant from one plant to another plant. So the mealybug is looking for food, but it cannot go to the next plant because the plant is dying. It needs to go to, but the ant can take it to one
plant to the another healthy plant so that the mealybug can get food. In return, the ant can get some advantage from the mealybug. Mealybug will secrete some honeydew. That honeydew will be good food for the ant. So there will be many interactions in the field. So we will talk about this later on in the class. So I think it will be clear to you the interactions. Biotic factors, here I am talking about environment has got some factors. Biotic factors, they influence the life of individuals. There are some abiotic factors, they also influence. I already gave you the examples, abiotic factors. যদি হঠাৎ করে আমি দেখি যে বায়োটিক হঠাৎ করে চারিদিকে দেখি যে আমার এখানে সাপের উপদ্রব বেড়ে গেছে ওই এটা জঙ্গলে বা এই আমার আশেপাশে, তখন কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে এই এরিয়াটা অ্যাভয়েড করে চলতে। তার মানেটা কি, ওই বায়োটিক পপুলেশন বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমি আর ওই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতেছি না। এটা কিন্তু আমার একটা ইন্টারাকশন। সো বায়োটিক ফ্যাক্টর যদি এই ধরনের কোনো হার্মফুল অর্গানিজমের একটা এরিয়াতে বেড়ে যায়, কোনো যদি বিয়েতে বেনিফিশিয়াল অর্গানিজম ওখানে বেড়ে যায়, সেখানে মানুষ বা যে ওই অর্গানিজমের বিহেভিয়ারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দি ইন্টারাকশনস। তো আমি যেটা বলতেছি যে বায়োটিক ফ্যাক্টর যারা আছে তারাও লাইফকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। বিভিন্ন বায়োটিক ফ্যাক্টর আছে, তারা কখনো হেল্প করবে, কখনো তাকে আবার ডিস্টার্ব করবে। এই হেল্প এবং ডিস্টার্ব নিয়েই তার যে ইন্টারাকশন ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, সেটি হলো ইকোলজি। আমরা প্রত্যেকটা ইনসেক্ট, প্রত্যেকটা অ্যানিমেলের জন্যই এটি প্রযোজ্য। আমরা এখন উই আর কামিং টু দি ব্রড গ্রুপ, কারণ অ্যানিমাল, প্ল্যান্ট, ইনসেক্টস। এই যে প্ল্যান্ট যদি হঠাৎ করে কমে যায় তাহলে কি হবে? আমার অনেকই আছে কিন্তু ওইখানে প্ল্যান্ট নাই। ইনসেক্টের কথাই যদি চিন্তা করি তাহলে ইনসেক্ট কি করবে? ইনসেক্ট তার খাদ্য পাচ্ছে না, তার কিন্তু চলে যেতে হবে অন্য কোথাও, যে তার খাদ্য খুঁজে বাঁচতে হবে। তো সেটাও তার একটা ইন্টারঅ্যাক্ট টু দ্য আদার প্লাস, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডিসপারশনস। হঠাৎ করে কেন ডিসপারশন হলো? যে ওখানে একটা এরিয়াতে এরকম ফুড শর্টেজ হয়ে গেছে, সে চলে আসছে অন্য এরিয়াতে। So next, come to the next slide, abiotic factors. Abiotic factor কি? The factors in an environment that are not alive. Alive কারা? rock, gas, water, sun, humidity, minerals, temperatures. এগুলি হলো যে নন লিভিং ফ্যাক্টরস। নন লিভিং ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু ওই লাইফকে, অর্গানিজমের লাইফকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে in different ways. When the temperature is too high, the one organisms cannot survive. When temperature is too cold, it will not find a suitable place. আমি আমার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, তোমরা it will be clear to you যে টেম্পারেচারের কারণে আমি যখন I went to England for doing my PhD studies more than 30 years ago. So যখন গেলাম, যাওয়ার পরে তখন দেখি যে it's too cold। যখন যাওয়ার পরে প্রথম দিনই আমাকে যে হোস্টেলে একটা জায়গা দেওয়া হলো, দিয়ে আমাকে বলতেছে যে মিস্টার ইসলাম, ডু ইউ নিড এনিথিং, আর ইউ অল রাইট? আমি বললাম ইয়েস, আই এম অল রাইট, ওকে। তো আমি দেখলাম যে আমার কি কি জিনিস সবই দিয়েছে, টেবিল আছে, চেয়ার আছে, বেড আছে, সবই আছে, কিন্তু দেখলাম যে ওয়ান থিং ইজ ওয়ান্টিং, দেয়ার ইজ নো মসকুইটো নেট। আমি বললাম যে probably there is no mosquito net here in the Almira, can you give me a mosquito net? So simply she answered me that, sorry, we don't have any mosquito in our country. Look at this. So why? The mosquito cannot survive in England, so they are free from mosquitoes. So this is the environment is helping them. So the temperature is too low for the mosquito to survive in that area. আবার আমার বাংলাদেশে যদি আমি আসি, দেখি যে একটা দুইটা পোকা না, হাজার হাজার পোকা আছে, কিন্তু ওইখানে গিয়ে মাত্র 3-4টা পোকা ওখানে সার্ভাইভ করতে পারে। তো এইটা কেন? এটা হলো যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর সব ইনসেক্ট বা সব প্রাণীর জন্যই এটাকে তাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করে সেখানে বাঁচতে হয়। আমরাও বাঁচতেছি। আমরা বাঁচি কিভাবে? আমরা হয়তো সেই এনভায়রনমেন্টে আমরা নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়। অ্যাডজাস্ট করে নিতে গেলে আমরা উই আর পুটিং ওয়ার্ম ক্লথ অন, কিন্তু ইনসেক্ট তো ইট ক্যানট পুট ওয়ার্ম ক্লথ অন, দ্য আদার অ্যানিমালস দে ক্যানট পুট, সো দ্যাটস ওয়াই দে ক্যানট স্টে অর সার্ভাইভ। সো ইন দিস ওয়ে, rock, gas, water, sun, all these are non-living,
But these non-living factors are very important, কারণ এই non-living factor গুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে মানে টেম্পারেচার ভেরিয়েশন হচ্ছে, হিউমিডিটি ভেরিয়েশন হচ্ছে, রেইনফল ভেরিয়েশন হচ্ছে। এইসব ভেরিয়েশনের কারণে দি interaction is being different. That's why we need to know which particular environmental condition is favorable for particular organisms. Actually, we are studying insect ecology. We need to know why in winter we do not see so many insects in Bangladesh, but in summer we see our farmers struggle with a lot of insect problems. So why it is like this? As the summer has high temperature, insects find it favorable for its growth and multiplications. As a result, the population increases and they do a lot of damage to the crops. That's why in summer times, the farmers face a lot of problems, but in winter, they don't have that much problems. This is the ecology, the environment, the temperature. বুঝি এগুলা কি, এরা নতুন এরা। Hello? Okay, so now why do we need to study the ecology? We have just learned some of the important point. What is ecology? What is insect ecology? What is habitat? What is ecological niche? Then we have studied ecosystem. Then we have seen some important factors, two important factors of ecosystem or ecology, biotic and abiotic factors. Now we need to know what is the importance of studying ecology. So the headline you can see, the importance of ecology in pest management. Pest, you know what is a pest? Do you know? Pest. No. Pest. Pest. What is a pest? The idea. Sir, any organism that is harmful to other organism. Good. Any organisms that is harmful to other organisms any organisms that is harmful organisms. Any harmful organism is called a pest. Any harmful organism. So sometimes we call insect is a pest because that insect is doing some harm to us directly. A mosquito is a pest because mosquito takes blood from our body. Mosquito transmit disease, malaria, dengue. Mosquito is a pest because it is doing some harm. So এরকম harm যদি কেউ করে থাকে তাহলে that insect is called the insect is a pest. Okay, so any organisms, living organisms, একটা শিয়াল যদি ক্ষতি করে থাকে আমার ক্রপের তাহলে আমি that শিয়াল, বাদুড় যদি ক্ষতি করে that is considered as a pest. Pest হলো যে আমাকে সরাসরি যদি কেউ কামড় দেয়, সরাসরি ক্ষতি করে, that is a pest. আমার property is being lost or damaged by some other organisms, that is a pest. আমার একটা ফার্নিচার তৈরি করেছে, that furniture is being damaged by an insect, that insect is a pest because it is doing damage to my properties. Rice is our crop, farmers are growing to harvest good rice, but this is being damaged by insects. So that insect is becoming the pest to that farmers. So in this way, pest, we need to know many of the pests are around. That's why our farmers are struggling and they are just managing the pest by many different ways. So how can the pest be managed? You will also study in this level as well as in the next level. So before there's some of the idea I would like to give you, that's the importance of ecology in pest management. Is there any importance? And why the pest outbreak is occurring every year? We have been fighting against this pest since long before. আজকে থেকে না, এটা আমার বাবা দাদা 14 গোষ্ঠী তারাও কিন্তু they fought against it, but still we cannot claim that we have been successful against the pest. কেন পারি নাই? যে পেস্ট গুলোকে আমরা যত ইনসেক্ট পেস্টই যদি বলি, তার যত ছোটই হোক না কেন তারা আমাদের শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অনেক অস্ত্র ত্যাগ করেছি, কিন্তু স্টিল দে আর maintaining their populations, they are coming with this strength and we are fighting, we have been fighting against them. এখনো আমরা বলতে পারি না যে yes, we will completely control the pest and there will be no problem of pest in the next generations. So এটি বলা সম্ভব না because they are living organisms, they are part of the environments, they will stay and we will also have to maintain the biological diversity. So there are hundreds, I already told you, 75% of the total animal populations যদি আমরা insect group থেকে আসে, তার মধ্যে majority of them are pest.
এখন এই পেস্টগুলোকে ম্যানেজ করে আমাদেরকে চলতে হবে, সেগুলো ম্যানেজ কেন পেস্ট আউটব্রেকটা হচ্ছে সেখানে আমরা একটু দেখতে পারি। দেখো যে আমরা অনেক সময় মনোকালচার করতেছি, রাইস 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 আউশ আমন বোরো, একই জমিতে যখন আউশ আমন বোরো করতেছি, ইনসেক্ট ইজ ফাইন্ডিং in the rice ecosystem there is no problem to find the rice ecosystem. Rice insect is from the aush is going to the amon, then amon it is going to the boro. In this way they don't have find any problem to find their eco habitat or ecosystem. High yielding varieties we are cultivating, but they are very susceptible. We are using many irrigation, sometimes this irrigation is helping the insects. We are using high nitrogenous fertilizers, there's high nitrogenous fertilizers giving good growth to the plants. That plant is very much succulent, the insect is finding it's a very good food for them, so it is doing damage, the insect is doing damage. Indiscriminate use of pesticides is also causing some problems. So in this way, say severe pest outbreak is occurring, so we need to know how the study of ecology আমাদেরকে কি দিবে, সেটাই আমরা কয়েকটা পয়েন্ট এখানে দিয়েছি, যে আমরা ফাইন্ডিং the causes of changes in population, কোন কারণে ইনসেক্ট পপুলেশন চেঞ্জ হচ্ছে in nature in the field, সেই কজটা বের করা সম্ভব by studying the ecology, finding the causes of changes in populations and the mechanism of natural control, সেখানে ন্যাচারাল কন্ট্রোল কিছু আছে কিনা, সেই মেকানিজমটা কি, সেটাও কিন্তু এই আইডিয়া উইল কাম ফ্রম দি স্টাডি অফ ecology, the study ecological studies. তাহলে চেঞ্জেস ইন দি পপুলেশন, এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার বেড়ে গেলে আমি ফার্মারকে বলতে পারবো যে ইওর ইন দ্য নেক্সট মান্থ ইন মার্চ দেয়ার উইল বি দিস মাচ টেম্পারেচার, ইওর ক্রপ উইল সাফার ফ্রম দিস পার্টিকুলার পেস্ট, দ্যাট এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ। আমি প্রেডিক্ট করে, বিইং অ্যান এগ্রিকালচারিস্ট আই হ্যাভ সাম রেসপন্সিবিলিটিস টু জাস্ট গিভ ইনফরমেশনস টু দি ফার্মার্স, তখন সে প্রিপেয়ার্ড হবে, ইয়েস এখানে আবার কোনো মেকানিজম আছে কিনা, ন্যাচারাল কন্ট্রোল কিছু আছে কিনা, সেটা আমাকে জানাতে হবে যে দেয়ার উইল বি সাম ন্যাচারাল কন্ট্রোল। আমি তাকে বলবো যে ইয়েস ওই মাসের মধ্যে আবার ওই ইনসেক্টের জন্য পরের মাসে আবার একটা ভাইরাস অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, দ্যাট ভাইরাস উইল ডু ড্যামেজ টু দ্যাট পেস্ট ইনসেক্টস, সো ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি, দেয়ার উইল বি সাম ন্যাচারাল কন্ট্রোল অলসো। সো এটি আমাকে বলে দেবে কি, ওই ইকোলজি স্টাডিটাই বলে দেবে, প্রেডিক্টিং দি আউটব্রেক অফ পেস্ট। আমি আউটব্রেকের কথা বলেছি যে আউটব্রেকটা কতদিন পরে কিভাবে হবে, ফোরকাস্টিং ইজ পসিবল, যে কোন পেস্ট কখন অ্যাটাক করতে পারে, এই ইকোলজিক্যাল স্টাডি এনভায়রনমেন্ট স্টাডি করে বলে দেওয়া সম্ভব। তারপরে এক্সপ্লেনিং দি পেস্ট প্রবলেম অ্যান্ড সাজেস্টিং অল্টারনেট ওয়েস অফ কন্ট্রোল, অলমোস্ট দি সেম থিং, পেস্ট প্রবলেমটা কিভাবে আসতেছে এবং উই ক্যান সাজেস্ট সাম অফ দি কন্ট্রোল মেজার্স and what are the natural mortality factors, all can be just given to them. Then integrating various methods of controls, we need to integrate them without disturbing the balance of natures. আমরা একটা কন্ট্রোল করতে গেলে যখনই পেস্টিসাইড ওভার ইউজ করে ফেলতেছি, আমরা শুধু we are not killing our pest, we are killing the some beneficial fauna, so that's why some imbalance is being created. So we need to integrate the various control methods without disturbing the balance of natures. So ecology will tell me, yes, you don't need to use this chemical now, or use the other chemicals which has short residual effect, or it will be more or less selective to that particular ones. So suitable chemical can be selected. এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে depending on the presence or absence of natural enemies, আমরা কোন পার্টিকুলার কেমিক্যালটা কখন ব্যবহার করব, আমরা সেই ন্যাচারাল এনিমি গুলো যদি স্টাডি হয়ে যাবে in the study of ecology. Natural enemy হলো যে in nature there are many enemies of our pest. We need to know who are the enemies and how can we use the enemies. So what is this? As such, ecological studies আমাদেরকে যেটা কিটে দিবে সেটা হলো basic part of the approach to the IPM. IPM, probably integrated pest management. You have heard the name integrated pest management. So what does it mean? You will have to use all the suitable options as compatible as possible in a manner, so to reduce the pest populations to a level which will not cause economic damage to the crop or to our properties. So how can we integrate them? That basic part or basic informations will come from the studies of ecology. So in this way, we can say the ecology will, we need to know ecology. Now, the question, একটা particular species present or absence at a particular location, কেন, এটা যদি আমি কোশ্চেন দিই,
তাহলে what will be your answer? Why is a particular species present or absent at a particular locations? একটা লোকেশনে একটা স্পিসিস প্রেজেন্ট বা অ্যাবসেন্ট কি কারণে হতে পারে? একটা হতে পারে সে চলে যেতে পারে, আর তার বিহেভিয়ারের কারণে হতে পারে, আদার স্পিসিসের উপস্থিতি সেখানে বেশি হয়ে গেলে হতে পারে, ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ফ্যাক্টর তাকে এফেক্ট করলে। এখন প্রশ্ন হলো যে ক্যান দি স্পিসিস অ্যাডাপ্ট? যদি ওই স্পিসিস এইসব ফ্যাক্টর গুলাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারে তাহলে ইট ক্যান এস্টাবলিশ ইটসেলফ ইন দি এরিয়া। ইফ ইট cannot adapt, definitely it will be difficult to be established in that area. So in this way, why a particular species present or absent at particular locations? এই সবগুলা যদি আমরা জানি, ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর গুলো যদি জানি তাহলে আমরা বলতে পারবো yes. Yeah. So these are more or less all of our time is maybe what is more or less up. So as it is not a classroom class, so we do not have that much scope to interact with each other. Definitely, I already told you it would have been much better if we could have interacted in the classrooms. Anyway, but still I do not know whether you may not see me in this pandemic, but still we will have to continue and we will have to finish our courses. Anyway, I wish you all the best. I would like to thank all of you for your attention and concentration in the class. Definitely, if you have any problems, you can raise it next times. You are most welcome to make it clear. Okay, so I would like to thank you. Thank you very much. Okay, I would like to stop it here. Thank you, sir. Okay.